Welcome to the Brazilian Beat, episode 104 with Michel Silva Barros. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. I'm Diana. And this is Courtney. Hello, Diana. Hey, it's been a while. It has. And Courtney's in a whole other continent. South of the equator. Now. Yes. We're back at it. We're back at it. Yeah, it's been a while, guys. Sorry. It's hard to find a time when we can both record, but here we are. Today we have... Really excited about this one. Michel is such a sweet person. He is. And just a monster of a player. So Michel Silva Barros, he started in the samba world as a kid going to samba schools with his dad in Nova Iguaçu, which is his home city on the outskirts of Rio de Janeiro. His debut in samba schools was in 2001, and he was parading with Leal Nova Iguaçu, which is a Grupo Acesso school. He was 7 years old. He remained there until 2005, when he left to be part of Beija Flor. To play in Beija Flor was to fulfill a childhood dream to participate in the television broadcast of Carnival that you can see on Globo. When he went to Beija Flor, he joined the Bateria Mirim. This was in 2005. And in 2006, he joined the adult Bateria. 2007 was his first parade with Grupo Especial in Carnival, and with Beija Flor, where he is still there today. The first year, he started on tambourine and switched to caixa, and he remained on caixa until about 2010, and then he was promoted to play hipiki, and to be like one of the... I know this as hipiki de bolsa, but he calls it the guia de bateria, which is like the guide of the bateria, which is the hipiki that plays all the paradinhas and the calls for the paradinhas. In 2013, he switched back to tambourine, but this time he was as the director of the tambourines, and he's still in that role today. He says, during this time with Beija Flor, samba and our samba school have provided me with incredible opportunities and moments to meet incredible people and to visit places that until that moment in my life I thought were unreachable, but culture took us there. He has had the opportunity to visit countries in Europe, Asia, and Africa, and more than half of the Brazilian states, and he's done this through samba and through teaching. And he is very honored and happy to be part of this work. So we had a really fantastic conversation with Michel, and I'm really excited to bring his story to you, because he's just such a wonderful person and a wonderful person in his community. And he's been really helpful to you, Courtney, as you've been in Rio as well, right? Yeah, I met him like the first weekend that I was in Brazil. I mean, I had seen videos of him and stuff, and always was impressed like how great of a hipiki more player he is. But I met him, at a workshop with Mestre Hodney of Beija Flor, and ever since then, like I would go out to Beija Flor and just one time he saw me walking down the street. He was getting a hot dog. He's like, "Hey, come here," and like showed me where the door was. Just as a random person walking around. He's just very sweet and friendly. Yeah. And I took a private lesson with him and all that. He just has his own way of playing, and he's a great patient teacher and just a wonderful human. Mm-hmm. I also want to say thank you to Sylvia for translating. Yay. As always. She did such a great job. It's fun when you have a fun team and a fun guest, so it was great to do an episode again. We hadn't done one for quite a while, so thank you, Sylvia. If you would like to support this podcast and conversations and interactions with the global samba community, you can do that by going to ko-fi/The Brazilian Beat and doing a one-time donation or being an ongoing sponsor of the podcast. There are other ways to support us that are free. You can rate us on Apple Podcasts and tell your friends about us. Go Samba is on hold right now because I'm in Brazil. No Samba. So don't go there. I have written a couple blog posts, and I've got a couple more in the can that I just need to finish and put out there if you're curious about what I'm doing down here. But yeah. And don't forget to sign up for Courtney's YouTube channel so you can watch her videos. Yeah, I've been putting 360 videos up of different samba schools when the Mestre allows me to get in and record, so that's been fun. I posted those on the link on the Facebook page. Oh, cool. Yeah, so we hope you guys enjoy this conversation with Michel Silva.
you doing? Hey, Courtney. I'm fine. Tell us a little about what you're doing right now. I'm here in Brazil. I'm having a fantastic time, and I recently visited Beija Flor and met Michel Silva. It was amazing. So I asked him to come on the show, and we're very, very excited to have him here. So thank you for being here. But we also, in addition, have Sylvia Manrique on to help translate for us. So thank you, Sylvia, for being here. Uhul! I'm happy to be here. Então, a Courtney falou um pouquinho sobre que ela está no Brasil, que ela foi na Beija-Flor e conheceu você e achou uma ideia muito boa em te entrevistar. Então, vamos começar? Sim, vamos lá. Michelle, thank you so much for being here. And we want to hear about your history and how you grew up. So you grew up out there at Beija Flor, and you've done a million things since then. Like you're playing with Batuque Digital, you've been the mestre of a bateria, and you play in pagoji groups, and you do all kinds of things. But we want to start from the beginning. And could you tell us a little bit about where you grew up and did you grow up in a samba school? Primeiramente, Michel, obrigada por ter aceitado o convite da gente para te entrevistar. Sabemos que você agora está tocando no Beija-Flor e que você faz muita coisa. A Courtney falou que você toca num grupo de pagode, você já foi diretor de bateria, de bateria, mas a gente quer começar do começo, né? Saber um pouco de onde você cresceu, se você sempre foi parte de uma escola de samba, assim, de família, né? Conta pra gente um pouco dos seus começos. Vou contar. Boa tarde para todo mundo. Obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição. Se precisar, eu estou dentro. E eu vou pegar lá do comecinho, quando eu era bem criança mesmo, antes de 5 anos de idade. Meu pai, ele era diretor de bateria, mestre de bateria de umas escolas pequenas aqui no município onde eu moro, Nova Iguaçu. É perto de Nilópolis, é perto da Beija-Flor, mas uns 20 minutinhos de distância. E quando eu era pequeno, eu não chegava a frequentar Nilópolis, ficava nos sambas aqui em Nova Iguaçu. Minha família muito, muito sambista, de ouvir, mas não de participar. Agora, meu pai sempre foi, e eu sempre fui junto com ele. E ficava lá, tocando meu repique desafinado lá, perturbando a bateria, crescendo, tocando repique. Aí, quando eu fiz 6 para 7 anos de idade, aí comecei a tocar tamborim, mas tocava nada, só enganar. Meu pai era o mestre da bateria e deixava eu tocar mesmo errado. Aí toquei. Aí, quando eu fiz 9 anos, aí um pessoal da Beija-Flor começou a frequentar o samba aqui em Nova Iguaçu. Inclusive na escola de samba que hoje em dia eu sou mestre de bateria, que é o Leão de Nova Iguaçu. Aí eles começaram a frequentar aqui e meu pai não tinha tanto tempo, trabalhava e estava na bateria, não conseguia parar para me ensinar. E esse pessoal que estava aqui falou: pô, tu tem jeito para tocar, só que tu toca diferente. Aí me mostraram o método que era o certo e eu aprendi rápido a tocar ali com 9 anos de idade, 9 para 10 anos. Aí comecei a tocar direitinho. Aí desfilava nas escolas de samba aqui no bairro, desfilava nas escolas de samba nos grupos de acesso, só que eu ficava vendo as baterias na televisão. Aí eu ficava deslumbrado. Aí falei com a minha mãe, com meu pai: eu quero desfilar nas escolas de samba lá na televisão, eu quero aparecer na televisão. Eu quero aparecer na televisão. Aí falaram: caramba, mas você estuda e todo mundo trabalha, não tem como te levar. Eu falei: me leva na mais perto, a mais perto daqui de casa que eu quero ir. Eles falaram: pô, é Beija-Flor. Aí eu falei: tem um pessoal que tá indo no Leão que é da Beija-Flor. Aí marquei com eles, eles me levaram lá para eu conhecer. Isso 7 de março de 2005. Foi o dia que eu fui conhecer a Beija-Flor. Aí fui conhecer a Beija-Flor, aí entrei para a bateria Mirim, da Beija-Flor. Aí ensaiei, comecei a evoluir, fiz amizade com o pessoal. Aí quando foi chegando perto de 2006, eu descobri que a Beija-Flor não tinha escola Mirim. Aí eu falei: caramba, não tem escola Mirim, eu não vou poder desfilar. E eu não tinha idade para desfilar na bateria principal ainda, mas eu já estava tocando direitinho, podia ser aproveitado, mas não tinha idade. Aí conheci uns meninos lá de Madureira. Aí fui desfilar na escola Mirim da Portela com eles. Aí foi minha primeira experiência lá.
lá embaixo com a galera. Tinha desfilado no Leão no grupo de acesso, mas com essa galera que era do grupo especial, foi a primeira vez que eu tive contato com eles e tal. Aí, beleza, passou o carnaval. Aí, de 2006 para 2007, eu já ia fazer idade para desfilar. Aí, eu tava tocando tamborim, só que tinha um diretor, não tinha vaga no tamborim, eu era muito criança, ele não queria me ingressar, ele pediu para eu esperar mais um pouco. E os diretores da bateria disseram que eu tocava a caixa bem, se eu quisesse deixar o tamborim um pouco de lado e tocar a caixa, eu conseguiria desfilar. Aí foi a primeira vez que eu desfilei na Beija Flor, na bateria principal, 2007. Saí de 2006 para 2007 na principal e comecei a ir sozinho para lá, que eu dormia na casa dos amigos da bateria, minha mãe deixava eu ir sozinho, bem novinho, mas responsável, ia sozinho. Aí parei de desfilar aqui nas outras escolas de Nova Iguaçu, porque eu andava com as meninas, fazia show, ficava todo dia lá, passei até a estudar em Nilópolis um tempo. Aí fiquei. Toquei caixa em 2007, 2008 e 2009, só que na bateria das crianças, que eu participava das duas, eu tocava repique. Já tinha largado o tamborim, que foi onde eu comecei, tocava caixa na bateria principal e tocava repique na menor. Aí comecei a tocar Isso era repique já era na Beija-Flor, né? na Beija-Flor. De 2005 para frente, eu fiquei um bom tempo só na Beija-Flor. A não Tá. ser esse período que eu desfilei na Escola Mirim da Portela, porque a Beija-Flor não tem essa cultura de escola mirim, pelo menos eu não Hum, participei. Aí eu uhum, desfilei na da Portela, mas só, fora isso, só Beija-Flor, Beija-Flor. tá. Aí quando chegou em 2010, aí foi a primeira vez que eu mudei de instrumento na bateria principal, que eu tinha ali 15 anos para 16. Aí comecei a tocar repique lá, fazendo as chamadas, sendo dos repiques guia lá. Aí fiquei 2010, 2011, onde teve um título. Primeiro ano que eu desfilei na Beija-Flor, na bateria principal, a gente foi campeão. 2007, depois 2008. Aí, aí 2010 eu fui um repique substituto lá em cima da hora, por um imprevisto que aconteceu. Aí 2011 eu já era de fato um repique guia da bateria, fazia lá as chamadas no desfile do Roberto Carlos, aí fomos campeões de novo. Nossa. Aí 2012 eu desfilei de repique. Aí de 2012 para 13 teve uma segunda revolução assim, na direção da bateria. Que de 2009 para 10 o antigo mestre saiu e o Rodney assumiu e ficou praticamente com a mesma diretoria. Aí 2 anos depois teve uma mudança, um pessoal saiu, aí ficou um contingente menor de diretores e eu estava ali com 18 anos, em 2012, aí começaram a colocar uma galera na diretoria. Aí uns amigos meus, que eram da minha geração de bateria mirim, só que eles já tinham 3 anos mais do que eu, 4 anos mais velho que eu, e eles foram para a diretoria. Eu falei, cara, eu não vou, eu pensava comigo, eu não vou ser chamado para ir para a diretoria, porque eu era, eu era muito agitado, eu não parava quieto, e eu era muito agitado, não parava quieto. Eu era muito novo, tinha acabado de fazer 18 anos, e eu tocava o repique lá na bateria. Na minha cabeça eu falava assim, cara, se eu saísse daqui agora, dessa situação, quem ia assumir aqui no meu lugar? Eu não conseguia ver, assim, o Diego, que foi repique muito tempo depois de mim, e agora está na diretoria, ele nem tocava repique sempre, cara. Uma vez ele pegava num surdo, às vezes ele queria tocar cuíca. Aí acabou que aconteceu mesmo lá, de 2012 para 13. Chegaram, me ligaram, perguntaram: pô, tu quer fazer parte da diretoria? Eu falei: claro, claro que eu quero. Lá no Carnaval de 2013. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu, cara, aí passei diretor de tamborim. Eu falei: ué, mas tem quase. Tem uns 8 anos que eu não toco tamborim aqui. Mas eles falaram: ué, mas você grava com a gente, você dá ideia, você faz um monte de apresentação tocando tamborim e a gente acha que você é qualificado. Vou colocar você com mais dois ritmistas antigos daqui da escola para eles te dar um suporte e você vai trocando experiência com eles e vai ficando. Nesse primeiro ano eu desfilei, diretor de tamborim, 2013. Caramba, primeira vez que eu toquei caixa, que eu desfilei, fomos campeões. Primeira vez que a gente tocou repique, fomos campeões. Na primeira vez que eu desfilei na diretoria, quase fomos campeões, mas tivemos um problema no carro alegórico que perdemos o carnaval. Aí, Isso aí foi o lance do carro alegórico foi em 2013? foi Você falou? 2013, meu primeiro ano, isso aí. Então não ganharam. Não ganhamos, perdemos para a Vila Ah, Isabel. Perdemos para a Vila Isabel, mas foi um desfile muito bacana, um desfile que me marca até hoje,
pelo fato de eu ter começado, né, lá na diretoria, mas é um desfile que eu, sempre que eu lembro das imagens assim, eu fico lembrando com orgulho da escola, que foi um desfile muito bacana. Tá, Aí, daí, eu vou traduzir, tá? sim, sim, eu continuo Ah, falando? não, eu vou traduzir a inglês agora, aí você continua depois, tá Tudo bom? bem, Tá. tudo bem. So yeah, he has a very long history because he started playing really, really young, which I know we've had a lot of guests just like that, you know, when I think of, you know, musicians starting young in America, we're like, oh, okay, 10, 11, but no, he started when he was like 5 years old. Um, so he, you know, first he said, thank you for the invite. He's like super happy to be here and share his story. But, you know, he was really, really young when he started. He mentioned being under 5 years old when he started, you know, became aware of baterias. His dad was a bateria director for some of the smaller schools in Novo Iguaçu. And, you know, there's a lot of small schools in that area, and his family was also, you know, he comes from a family, he said, of listeners of samba, not necessarily people who played in the samba schools, but his father was certainly, you know, a part of the samba schools. And, you know, his dad let him, you know, he had a repiki, and he would let him play poorly, you know, as a little tiny child, if you can Sure. imagine that. And so, you know, when he was about 9, Beija Flor started to, you know, some people from Beija Flor were going around to different schools to, you know, he didn't say for, you know, talent scouting, but, you know, it sort of was implied. And, you know, they saw him and said, oh, look, you know, he has the ability to play. And so his dad started to pay more attention to him playing, and actually teaching him how to play, and just be more cognizant of like actual technique, that, you know, instead of just sort of letting him do whatever he wanted. And he just started to get, you know, he had the ability, and he started to get really interested in it. And he started to see samba schools on TV. And obviously the samba schools you see on TV are the big schools like Beija Flor. And he would tell his dad, he's like, I want to, and, you know, at this point he's like 9 or 10. And he's like, I want to be on TV. I want to, you know, play at the samba schools that get to be on TV. And the one that was closest to him was Beija Flor. And that was his sort of, you know, initiation to Beija Flor. And he even mentions the date, the 7th of March of 2005 was when he first stepped into Beija Flor. And you know, he's like, I want to be part of the kids bateria. I want, you know, the bateria meeting, as he mentioned. But Beija Flor does not have that tradition of a bateria meeting. So he had to go play with Portela. And so he played with Portela's bateria meeting for a while. But then in 2006 and 2007, when he was old enough, at this point he's already playing tamborin, but they didn't have a spot for him. The director of the tamborin at Beija Flor at that time thought he was too young, and there wasn't a spot. And so they were like, well, we heard you can also play caixa, so why don't you play caixa? And the director of the caixas did let him play. And then he also played Hipiki, like 2007, 2008 season. He played Hipiki. He left the Caixa behind. And then by 2010, so imagine he's still pretty young at this point. He started playing doing the chamadas with Hipiki. So, you know, he mentions that, you know, around that time, like 2012, as he's playing, you know, the hepiki and chamadas and things like that, there was a change in the directors and sort of a shakeup at the school. And so people that he had been playing with started to be put into directorial positions. And he was asked to be the director of tamborin. He was kind of like, I don't know. I haven't played, you know, at this, you know, he's not playing, hadn't played tamborin in a while. But they were like, don't worry, we believe in you. We know you can do this. You're always giving us ideas on, you know, things on what to play. And he played in the show bateria. And so they sort of gave him the confidence boost. And they said, we'll also provide you with some support people who have been part of the tamborins for a long time, 2 people who can sort of
guide you as you assume this directorial position. And he mentions that, when the first time he came out in the bateria with Caixa, they were champions. The first time that he came out playing repique, they were champions. But then when he debuted as the director of tamborim, they lost. But even so, he's still really proud of that, because it was his first foray as being a director in the bateria. He also said they lost points because of one of the floats, right? One of something about the float had a problem or something. Yeah. Yep. Yeah. Yeah. Very cool. I think he had more to say, right? He was gonna... Yes, he did. Então, 2000, a gente deixou conversando em 2013, depois que você falou que foi o primeiro ano que você foi diretor do tamborim, né? Sim. E aí? Praticamente, ali na Beija Flor, 2013 até agora 2022, agora eu exerço a mesma função, né? Cada ano com mais responsabilidade e mais confiança que o mestre de bateria tem em mim, ele deixa muita coisa para eu resolver pelo tempo que eu estou ali trabalhando com ele, pela confiança que ele tem, mas é a minha função. Eu sou o diretor de tamborim, mas chegou um ano que eu pedi, aí ele pede para eu ficar no meio da bateria, depois dos tamborins. Não sei se vocês conhecem a configuração da bateria, mas o tamborim na frente, a bateria fica um pouco mais atrás. Aí ele pede que eu confira a afinação, pede que eu faça mais algumas coisas, que seja o porta-voz dele dentro da bateria. Eu falei para ele, pô, para começar a ver, então você põe mais alguém, que depois que aconteceu, eu desfilei o primeiro ano que eu tinha 2 pessoas comigo, no segundo ano eu já não tinha, eu já era diretor de tamborim sozinho, mas eu trabalhava com o resto do pessoal da bateria para passar minha experiência também. Toquei caixa, então compartilhava um pouco com eles, toquei repique na bateria, compartilhava um pouco com eles, e ficava lá dentro. Aí a partir de 2016, a Laisa, ela é diretora de tamborim junto comigo, aí eu consigo dividir um pouquinho isso com ela, do comando ali dos tamborins, eu fico um pouco dentro da bateria também. Aí aconteceu do diretor de cuíca que tinha na escola sair, ter que se ausentar da escola por um motivo que eu nem sei na verdade qual foi, mas ele teve que sair. E o mestre de bateria falou, pô, me ajuda a organizar isso aí. Aí eu falo, tá, deixa comigo. Aí tinha certo período também, lá por 2018, 2019, alguma coisa assim, ele falou, aí tava entrando muito forte esse negócio de WhatsApp, comunicar todo mundo pelo WhatsApp e tal. Ele falou, pô, cria um grupo do WhatsApp nas caixas aí e administra você. Oi, pessoal, tira. Eu falei, tá, tudo bem. E assim a gente vai indo, aumentando a responsabilidade, mas minha função é a mesma desde 2013. Sou diretor de tamborim, mas tomo conta de toda a bateria, junto com o resto da galera lá. Aí, nesse tempo todo, lá pelos meus 17 anos, 18 anos, eu aprendi a tocar pagode. Não é meu ritmo principal, assim, o que eu gosto mesmo é a bateria, a escola de samba, mas tem trabalho, tem meus amigos que tocam sempre junto comigo, eu aprendi a tocar, de vez em quando eu tô com eles tocando pagode por aí. Aí, em 2020, às pressas, essa escola que eu comecei lá, onde meu pai me levava, pequeno e tal, onde eu aprendi a base, a essência do samba, onde eu aprendi, foi aqui no Leão de Nova Iguaçu. Eles ficaram sem mestre de bateria, bem próximo do carnaval, faltando coisa de um mês. Aí me ligaram, me convidaram para assumir, e eu conversei com a galera que anda comigo, que me apoia. Falei, ei, galera, tá em cima, mas vamos fazer o trabalho. Eles, vamos contigo. Aí eu vim, e era uma oportunidade de mostrar que eu consigo estar na frente de uma bateria, exercer um trabalho digno, bacana, e a gratidão pela escola, né? Estavam precisando de alguém que pudesse conduzir a bateria, e como eu comecei ali, fiz muita coisa, conheci muita gente, eu topei em assumir e fiquei até hoje. Desfilei 2 vezes já, e vamos para o terceiro desfile agora. Como é E o nome da escola? Unidos... Leão de Nova Iguaçu, aqui Leão. o município que eu moro. Eu
sou muito identificado com a Beija-Flor de Nilópolis e tal, município de Nilópolis, mas eu moro aqui em Nova Iguaçu, que é um município vizinho. Que quando o pessoal lá de Nilópolis grita, alô, comunidade, o pessoal da minha comunidade forte, claro que a base, a essência é Nilópolis, mas tem alguns municípios no entorno ali, Mesquita, Nova Iguaçu, aí já passando por Rio de Janeiro, ali, Anchieta, Ricardo, Pavuna, que são os arredores de Nilópolis, é a comunidade da Beija-Flor. Então, tá Hum. todo mundo inserido. E eu tô dentro disso aí. Aí é próximo. 15 minutinhos de carro eu tô lá, rapidinho. Tá. So he says that after he went to become the tambourine director since 2013, he's still in that same capacity. Obviously, so he's been their tambourine director for almost 10 years. And he says that it's, he operates in the same function, but every year there's more responsibility because obviously the maestri has confidence in him as he's been there for so long. So for example, the tambourine, the way that the setup is at Beija Flor is all the way in front, but he is asked often to be within the bateria to help with tuning, to just make sure that everything is sounding good. They asked him to sort of serve as that person that can help identify to make sure everything is sounding the way it's supposed to. He mentioned that that first year he had the two bateria the two assistants, and so then he sort of, after that first year, he was left to his own devices. And so he had to really, and he, at this point he's like 20 years old, right? So he's like had to really sort of have confidence in himself, and but then he also had to do other things too. He had to play caixa, he had to play hepiki, and then now he talks, he says that he shares the tambourine leadership with a woman named Laisa, and they command that together. But there's always more things coming up for him to do. He says that not too long ago, the director of the Cuicas had to leave, and he doesn't really know what happened, but like it was just like he had to not be in command of the Cuicas, and the messenger was like, "Oh, can you like organize that? can you make sure that sounds good and organize that for me?" And even administrative things like when WhatsApp started to sort of take hold in Brazil, he's like, "Hey, can you create a WhatsApp group for the caixas?" And he had to do that for them. So even though he's the bateria or the tambourine director, there's never there's never too little that he can do. He's Right. asked to do a lot. And then he talks about the fact that in 2017 to 2018, he, even though bateria, drumming is something that's really important to him, he got into pagode, and it also is something that offers an opportunity to work, right, and to be part of a working band, and that's why he did it. But one of the things that he says is that in 2020, the small school that he had been part of with his dad, the Leão do Nova Iguaçu, their mestre left a month before Carnival. Oh man. And so they gave him a call and they were like, "Can you please be our mestre?" And he said, yeah. And he sort of looked at everybody and was like, can we do this? Like, I think we can do this, but we need obviously everybody's commitment. And they did it. And he was really happy that he had the opportunity and obviously he was super grateful that they asked him, because he had been part of that community for so long too. And he's still there. He's still the bateria director at that school. And he said that they have, that he, obviously you think about, how can you be part of more than one school? But he said that this school in particular, because of where it is, it's not in Nilópolis, but there's a lot of communities that their samba schools are really tied to Beija Flor. So he mentions that this particular school has a very big connection with Beija Flor, even though it's not part of Nilópolis, it is part of the greater Beija Flor community.
And so there is that major tie between those two schools. But yeah, that was his opportunity to be a bateria director, and he's still there. And so this is going to be his third carnaval as the bateria director at that school. As the mestre, It's right? great. Yeah, as the mestre, yeah. That's super cool. Diana, did you have a question? Yeah, I wanted him to maybe talk a little bit about his co-director Laisa. I just wanted to see how they divide responsibilities. Does one do something? Does one of them have more responsibility over other things, or do they divide things equally? Michel, a Diana tem uma pergunta sobre, você falou da diretora Laisa, né? Que vocês dividem as responsabilidades. Você pode falar sobre isso? Como que vocês administram isso? Como vocês fazem a divisão das responsabilidades? Deixa eu explicar como aconteceu, como aconteceu tudo lá de trás. Eu expliquei, né, sobre a quantidade de responsabilidades que eu tinha lá, e às vezes eu tinha que andar para dentro da bateria e a fila do tamborim ficava sem responsável. Aí eu tinha que fazer um sinal para bater. Eu estava lá na bateria e tinha que fazer um sinal lá no tamborim. Aí o primeiro ponto que eu precisava de alguém era para pelo menos fazer a sinalização, para o pessoal saber o que ia acontecer, se ia tocar direto, se ia fazer uma paradinha, uma convenção, alguma coisa. E eu sou o diretor de tamborim para organizar a galera, montá-la, fazer o desenho, todas essas questões. E hoje em dia eu divido isso com ela, já há alguns anos, um bom tempo, a gente está super bem. Só que na hora do desfile, eu sou o diretor que é muito responsável lá na parte da bateria, lá, porque o tamborim já está ensaiado, eu faço um trabalho muito pesado com eles durante o ano. Na quadra eu fico no tamborim quase que o tempo todo, mas na hora dos ensaios de rua, ensaio da bateria, assim, ensaio técnico de desfile, eu estou dentro da bateria, uns 2 passinhos atrás do tamborim. Então a Laísa, principalmente, fica ali na frente para dar os comandos dos tamborins, entendeu? Mas aí, quando a gente vai criar um desenho, a gente senta junto, ou lá na quadra, ou aqui em casa, ou na casa dela, começa a fazer. Quando a gente vai montar alguma arte de tamborim, como desenho, um adesivo, alguma coisa, a gente liga o computador e vê os dois juntos. Hoje em dia a gente faz tudo junto, a gente divide tudo, e não tem problema. Aí quando chega no desfile, é a hora que eu preciso. E ela fica lá tranquila, ela fica na fila do tamborim lá, faz a função só do tamborim, e eu fico de olho no tamborim, porque eu estou bem ali atrás, estou ouvindo, estou vendo, mas eu tenho um alívio para poder sair e olhar a bateria lá atrás e voltar a hora que eu puder, entendeu? É assim que a gente divide. Tá, entendi. So he says that he talked about the amount of responsibilities that he often has, which includes overseeing the bateria, making sure that they're tuned, making sure that they're together. And so because the bateria is at the front, he always needs to have that flexibility that he can be behind the bateria, go actually into the bateria to the rest of the instruments and hear what they're doing and make sure it's all sounding good. So for example, he talks about at rehearsals at the quadra, as they build up to Carnaval, especially in the beginning, he's with the tamborins, right? Because he has, he organizes them. He's the one that, figures out who's going to stand where, who's going to do what. He's the one that does the desenhos, right? Who contributes to the creation of the desenhos and what they're going to play for the song. But as they get to Carnaval, right, the tamborins are absolutely ready to play, right? They're completely rehearsed. They know their desenhos. They know what they're doing. And so he needs the flexibility at Carnaval, at the ensaios de rua, to be able to go into to the rehearsals, on the street rehearsals,
to go into the bateria and not be worried about the signals of like what's coming next. Yeah. And so Laisa is really in charge. Like that's her when they're doing the actual parades or when they're doing like the final rehearsals. That's her moment to be the one that's giving the signals, the one that's saying, here's what's coming next. Here's what, this is the bossa or whatever the break. This is what's going to happen, because then he doesn't have to worry and have to like that, they're going to miss their cue because she's the one taking care of that. And he can serve that function of, not just being the tambourine director, but also like the bigger, being the ears for the mestre in the bigger picture. Yeah. Yeah, that leads me to one of the questions about tuning. Tuning at Beija Flor is huge, and it's big. Mestre Hajni, we've had several guests on here, Junior Sampaio being one of them, talking about how much he's learned from Mestre Hajni about tuning the bateria. And can he talk a little bit about that? I find that pretty interesting, and everyone mentions that the tuning and the sound of Beija Flor is the best. Yeah. Yes. Então, a Courtney, ouvindo sobre a divisão das responsabilidades, ela quer perguntar sobre a afinação da bateria, né? Porque a gente já entrevistou muitas pessoas sobre as baterias e muitas pessoas falam que a afinação da Beija Flor é a melhor. Então, ela queria saber sobre isso, sobre como é a afinação dos instrumentos da bateria da Beija Flor. Então, a afinação da Beija Flor, quem faz há mais de, deixa eu ver, há uns 23 anos mais ou menos, é o mestre Rodney. Porque ele era diretor de bateria, cuidava dessa afinação e virou mestre de bateria. E lá naquela época, quando a gente virou, quando eu entrei para a diretoria, um desses dois amigos meus que eu disse que tinham entrado para a diretoria, era um menino que afinava muito bem também, afina muito bem, só que ele saiu da diretoria e agora ele está cantando. E tem outro menino que a gente está botando lá para fazer afinação. Só que não é para, tipo assim, afinar a bateria, é para fazer a manutenção do que a gente faz lá fora. Quando a gente desce os instrumentos do transporte para ir para o desfile, o mestre Rodney pega a chave e afina a bateria toda. E chega lá no desfile, ele pede só pro menino fazer a manutenção. Eu pego, afino também, tem outros diretores que gostam dessa parte de afinar, só que tudo sob a supervisão dele. Ele tem um ouvido particular para fazer esse tipo de afinação, um cuidado especial com os instrumentos, e conhece. Você pode reparar nas baterias que os surdos, as dimensões dos instrumentos da Beija Flor são diferentes de qualquer outro que tem por aí, e ele não abre mão, não troca, tem que ser daquele jeito ali, porque daquele jeito, daquele formato, daquela dimensão, ele consegue tirar o som que ele quer. Aí a gente afina lá fora do desfile, ele supervisiona, dá o ok, aí quando vai lá para dentro, esse menino que a gente põe para fazer a manutenção da afinação, fica rolando na bateria, vê se está ok, e aqueles surdos que vão para o áudio, que vão para o áudio da televisão, que vai para o áudio da avenida, são justamente os surdos que ficam ali na minha frente, que é na fila de trás do tamborim, da onde eu não posso sair, que eu falo que eu preciso de alguém no tamborim para me ajudar. Aí ali sou eu que faço a manutenção, mas a gente faz a primeira afinação lá na concentração da escola de samba lá, e depois é só conferir, não deixar ele desregular. É igual um instrumento de corda, tu afina a primeira vez, vai tocando, é só não deixar ele voltar. Voltou, tu dá um tapinha ali e já está no lugar de novo. E então o menino que você fala que também ouve e tá ouvindo que tá tudo bem, ele canta lá na Beija Flor, né? Ele tá tipo, Ele hoje em dia canta. Puxador da Beija Flor. Isso, agora ele saiu da bateria e foi cantar. Tá, entendi. So he said that the person who's in charge of the tuning is Mestre Hodgeny, and he has been for the last 23 years. He said that there's a few other people, very few people who are
allowed to be in charge or to be sort of the maintenance of it. And he talks about one person who he didn't mention the name, but he's now a puxador. He's a singer at Beija Flor. But he said that, you know, the person who's in charge of the tuning is Mestre Rodney, and he does it at the quadra before anything is loaded to go to the desfiles. He's the one that does all of the tuning. And then when they get to the actual desfile, there's only maintenance, and only a few designated people are allowed to sort of touch the instruments and have that function of making sure. So and he says it's under supervision because Mestre Rodney has a certain ear. Yeah. You know, he has a very special ear, and he knows what he likes, and the only way he feels that he can get the sound that he wants as a whole is by having that specific tuning. And so he has to be the one that oversees it. And you know, he said that you can absolutely hear the difference. You know, he said that he's actually near the surdos that are put as are mic'd, right, for the desfiles. But he said that, you know, really the main tuning, the main attention given by the mestre is at the quadra, and then at the desfile it's just regulation, just maintenance, and by very people who are trusted. Right. He mentioned like himself and two other people. Right. Interesting. Yeah, you can watch their rehearsals, and Hashi will be standing in the front, and he'll just kind of look around, and all of a sudden he kind of looks over and it's like something's wrong over there, and then he goes over there and tunes something. It's pretty amazing, actually. He walks around in the bateria listening, but does this, when in the United States, I think we think of tuning as being just for surdos. I think this, can he tell us if it includes, you know, caixas and repiques and other instruments as well? Então, falando sobre essa afinação, a gente aqui nos Estados Unidos, na cultura da bateria, a gente pensa que a afinação é só nos surdos, mas você acha, no Beija Flor é mais que isso? É a afinação de todos os instrumentos. Então, os surdos, quando você fala de afinação, já vem logo o surdo na cabeça, que é onde você tem a definição do surdo mais grave, aquele mais agudo, a terceira que é o intermediário, mas a gente se preocupa com tudo, principalmente, se preocupa com tudo porque, tipo assim, um exemplo, os tamborins. Há uns 4 anos atrás, eu pedi para todo mundo comprar um determinado tamborim, porque eu queria tirar aquela timbragem, eu queria aquele som. Tinha conversado com o Roger, ele conversou comigo, botamos aquele tamborim. Aí chegamos num som legal. Toda vez que a gente vai fazer um evento importante assim, com a grande público, a grande mídia, eu paro todo mundo, pego o tamborim de todo mundo, eu mesmo afino, eu boto todo mundo do jeito que eu acho legal. Caixa, nós temos 2 tipos de caixa. Caixa 12 polegadas, a galera toca aquela batida de partido alto, caixa de 14 polegadas. Então a gente tem que ter essa diferença de deixar a caixa de 12 polegadas mais aguda, a caixa de 14 polegadas um pouquinho mais grave, para você ter a diferença ali e uma somar com a outra. Repique mor. Se deixar na mão de algum ritmista, ele pega a chave no repique mor e quer botar a afinação quase na região do repique 12, não é? Cada um tem seu tipo de afinação ali. Então a gente se preocupa com a bateria toda, certo? O principal é o surdo, mas a gente revisa tudo. E com muita paciência, com muito carinho. So he says that, yeah, absolutely. They care a lot about all the instruments. For example, 4 years ago, he said that they changed out the tamborin completely. So everybody had to get new tamborins because he just liked the sound better. He was getting, you know, the sound that he got from the, you know, and he tunes them all. He takes care of them all. And that way he can get the sound that he wants out of that. And then, for example, he gives the example of caixas. They have 2 types of caixas, a 12-inch that does the partido alto, and that's a sharper sound, like agudo. I guess that would be sharp. High pitch, And then I think higher pitch. a higher pitch, yeah.
and then 14 inches one, which has a lower sound. He talked about the repiki more, and that has, because they also have the 12-inch repiki, that if, you let the repiki more player do his own tuning, he's gonna naturally want to go to a pitch that's higher, that's closer to the repiki 12-inch, right? And so that's why they have to really administer it and make sure that they take care of every single instrument. He said that, they really, with he said with cariño, with care, and they definitely pay attention to all of the tuning. Yeah. Cool. Thanks. Stepping away from tuning, I just wanted to ask if you could talk a little bit about this year's samba de enredo for Beija Flor. Então, Michel, se você já estamos quase na época de carnaval, né? Tá chegando aí. Você pode falar um pouco sobre o enredo da Beija Flor, sobre o desfile que está vindo aí? Olha, eu sinceramente, eu sei raso a questão de enredo. Eu vou falar um pouquinho por mim, porque eu não sei a fundo. Eu vou até falar um pouco sobre o enredo, mas deixa eu explicar uma coisa antes. Eu brinco com o pessoal que eu adoro bateria de escola de samba. Eu vivo se deixar, eu passo o ano inteiro vendo escola de samba. Às vezes eu tô lá na Sapucaí, aí passa um carro alegórico ou uma ala, aí eu falo, caramba, que bonito, que legal, não sei o quê. Aí vem uma pessoa e fala, caramba, mas tá quebrado ali, tá apagado, tá faltando componente. Eu falei, gente, eu nem vi. Pra mim tá tudo bonito. A única coisa que eu sei que se passar errado na minha frente é a bateria. Aí eu olho e falo, ali tava errado, isso aí eu sei. Aí agora os desfiles das escolas pra mim estão tudo bonito. Mas o nosso enredo aqui da Beija-Flor, ele vai contar sobre a independência do Brasil, mas vai botar uma ótica diferente, entendeu? A nossa independência, se não me engano, ela é comemorada no dia 7 de setembro, 7 de setembro, e eles vão mostrar uma ótica numa revolução, um marco que começou a gerar esse movimento da independência no dia 22 de julho, não com a independência militar, o monarca, que é o que conta nos nossos livros, mas uma independência popular, que aconteceu lá no estado da Bahia e tal, e a Beija-Flor vai desenrolar essa história aí, entendeu? Tá. So he confesses that, he's like very much into the bateria, and he pays attention to every last detail of the bateria because that's his job. But then he said that, he laughs because, when they're doing carnaval or when they're at a technical rehearsal, he'll like a float will pass by or an ala will pass by, and he'll be like, oh my God, look how beautiful that is. It looks so great. And then like the person that's in charge of the ala, he'll like, what do you mean that thing's broken? Or what do you mean that thing needs to be repaired? Like, what are you talking about? And so he does not notice the details because it's not what his function is. And so he said that he doesn't have all the details. Like he can't go into profound discussion about the enredo, but he said that it is about Brazilian independence, but not the one that everybody knows, the 7th of September, the independence from Portugal. It is more of a independence of in July that is I think an independence that took place in Bahia. So I think he called it popular, but I want to, and we can certainly go into, we can look it up and make sure that everybody has a link to what it is, but it might be something to do with the African population of Brazil, because he did mention Bahia. So we'll take a look at what that is and post a link for everybody. Sure. It talks a lot about like independence of culture, and how the words that inscribed on the flag don't describe the people, like they're not independent, and
order and progress, that's on the flag. They refer to that and then talk about the real heroes of Brazil being. They want to hear more about that in their history, and you know what I'm saying? Like it's a Yeah. grassrootsy kind of. It's a really cool video. Yeah, it's one of my favorites this year. Yeah, for sure. Definitely look that up. We'll put a link to Yes. to YouTube. Yeah. We talked for a minute at Michel at the Quadra about the surdus there in the basement at Beija Flor. Can you tell the audience a little bit about how special the surdus are there, and why they're so important to the sound of the school? Então, a Corny falou que vocês lá na quadra falaram sobre os surdos e onde eles ficam na quadra. Você pode falar um pouco sobre... Ela falou que são muito especiais os surdos da Beija Flor. Você pode falar sobre isso um pouco? Lá onde a gente guarda eles, na nossa Sim. sala lá? É. Sim. Não, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei nas outras escolas porque eu não frequento as outras salas de baterias. Eu ando muito em outras baterias, só que eu não entro nas salas. Eu sou fulião, só que a gente tem um cuidado, a gente tem umas prateleiras, a gente separa um surdo do outro. Aí a gente não deixa no chão para não pegar friagem, para não umedecer o couro. Fica no alto. Os que danificam no ensaio, a gente já encosta para no outro dia mexer. O Rodney tem uma cultura. Tinha um diretor, muito amigo nosso, faleceu há uns 3 anos atrás, o Carlinho. Hoje em dia a nossa sala de bateria tem um espaço com o nome dele, em homenagem a ele, que eles têm um zelo incrível por aqueles instrumentos. E eles passam isso para gerações que vêm chegando. Passaram para mim, estão passando para outras, e a gente tem um cuidado enorme com aqueles instrumentos, que quando chega no dia do desfile, o que faz a diferença, o que faz sucesso da galera gostar muito do som da nossa bateria. É esse cuidado que a gente tem com o material lá. A Courtney já foi lá, é bem organizadinho, tudo no seu devido lugar. Eu não sei
se nas outras baterias também tem isso, porque eu não entro nas outras salas de bateria, só entro na nossa. Não sei, eu tenho esse negócio comigo, eu prefiro não entrar, até para não achar que eu tô querendo saber demais. Mhm. So he says that yes, and he prefaces this with saying he doesn't know what other schools do, and he doesn't go into other schools' areas because he doesn't want people to think that he's trying to get more information or like, be a double agent of some sort. So funny. he doesn't know what other schools do, but he says that at Beija Flor, he thinks that a lot of the reason why there's such, that a lot of people notice the sound and how the sound, is very particular, is that they have a culture of care for the instruments. There's no instrument that's on the ground because it can affect the sound, and the cold can affect the instrument. They have certain shelves that they put each instrument. They're sort of high up off of the ground. And that, even, he mentions a person that sort of instilled this care, named Carlinho, who has since passed away, but he sort of instilled this idea that these instruments need to be treated with respect and with care. And he instilled this into Mestre Rodney, and so he thinks that that's why that they're able to pull the best sound possible when they need to at the desfiles and at performances, because they really take pride in making sure that the instruments are stored correctly. They're stored in a way that's not going to affect them negatively in any way. And that goes for every instrument in the bateria. Yeah, interesting. Yeah, he might not go into other schools' drum rooms, but I do. And I can tell you that theirs are longer. Like, they have these longer, older style surdos, and some of the newer ones are like shorter, but they're have a bigger diameter. This is from what I understand. And so, like, they have a specific sound because they have these longer drums. They have a different sound, and they're old. They've maintained them so well. They're quite old, and they're like an older style. I'm not saying old as in bad. I'm saying old as in awesome. But yeah, they're just different shape, I guess, is what I'm trying to say. But anyway. Yeah. Cool. Yeah. That's interesting. Yeah, he was saying that some of them are like at least 30 years old, like older than he is. I don't know how old he is, but yeah, some of them are really old. I was like, what's the brand? And he laughed at me. He's like, there's no brand. I was trying to do the calculation of how old he is, but I mean, he's like, yeah, pretty young. The first time we went to Beija Flor was 2005. Right. Right. And he was like 5, you were 6 laughing. years old. 5. Do the math. We're definitely older than he is. Yes. Yeah. Young. You can tell him we're laughing about how old we are. He's probably wondering why we're laughing. Não, a Courtney estava falando que talvez você não entra nas outras quadras, mas ela sim. E ela estava falando que ela acha muito interessante que vocês usam instrumentos que têm, os surdos principalmente, são diferentes, o tamanho, né? São diferentes das outras escolas, que você falou que tem até instrumentos que têm, ou surdos que têm 30 anos, né? Que são mais velhos que você, né? E a gente estava rindo porque a gente estava fazendo a matemática da sua idade. Aí a gente falou, não, a gente é mais velho que você, com certeza. Por isso que a gente estava rindo. Tem. Não, eu entro nas outras quadras. Eu não entro nas salas da bateria. Eu já entrei, mas muito poucas. Eu sinceramente, eu evito. Não sei lá. Eu fico na quadra, converso com todo mundo e tal, mas na sala de bateria eu não costumo entrar. Eu sei lá. Qualquer dia eu entro. He says that he does go to other schools, to other quadras. He loves going to other quadras and talking to people, but he doesn't go into where they store the drums. He says that's sort of not
I don't think he does. Yeah. He's like, maybe one day, but no. That's funny. Can you tell us about playing with Batuque Digital? His time doing that. Você pode falar um pouco sobre batuque digital e o que você faz com eles? Ah, batuque digital, cara. Batuque digital, muito legal. Cara, o ano de 2013 foi um ano que aconteceu muita coisa boa na minha vida. É um ano que virou uma chave muito legal, assim. E foi o ano que me convidaram para participar do Batuque Digital. Eu acho que, não tenho certeza, acho que a demanda de show, eu não sei se a demanda de show ficou muito alta ou alguém saiu, sei que eles precisavam de um repique. Aí eu tinha, Kleber Conká já tinha desfilado na Beija Flor algumas vezes, me conhecia, a Natália me conhecia, e o Vitinho, o Botelho, que toca repique pra caramba, meu ídolo, de verdade, meu ídolo na música, o Vitinho toca demais, Jesus. Aí me ligou, falou, pô, tem um show pra fazer aqui, final de semana que vem, só que tem que vir ensaiar 2 dias na semana aqui. Eu falei, com quem? Eu era novo, tava aqui na Baixada Fluminense. Falei, que ensaiar com quem, aonde? Ele com o Batuque Digital aqui em Copacabana. Eu falei, o grupo de vocês? Tô indo. Aí fui pra lá, aí fui pra tocar repique. Toquei um bom tempo. Cara, é o grupo show assim que eu mais gosto de tocar. Porque o que eu gosto mais de tocar na parte técnica, que eu digo assim, que é o que eu mais gosto de tocar, porque é um time selecionado, a galera toca demais e tudo que dá vontade de fazer a gente faz, porque todo mundo é capaz de executar, o cara com as paradas muito maneiras, eu adoro tocar ali. Aí toquei repique direto, aquele show maneiro, misturando música eletrônica, e é um desafio tocar ali, né, que tu não pode correr, não pode acelerar o ritmo, você não pode diminuir o ritmo, tem que tocar na música ali, tem que desenrolar tuas frases, seu jeito de tocar e respeitar aquele andamento fixo o tempo todo e ao mesmo tempo se divertindo e tal. Muito bom. Aí chegou um período que, por algum motivo particulares, algumas pessoas saíram, outras entraram e tal. Aí eu comecei a fazer show de tamborim também. Aí comecei a fazer o que eu faço aqui da Beija-Flor. Onde precisa de mim, eu tô. E tô lá até hoje. Sempre que chamam, eu tô preparado para tocar com eles. Muito bom. A tocar lá é muito bom, porque a galera acompanha qualquer raciocínio e é legal demais. Que legal. So he said that he started playing with them in 2013 with Batuque Digital in 2013. He says that 2013 was a year where a lot of really good things happened to him, but this is one of the things that he really enjoys playing with them. He said that he knew Kleber Conká because Kleber had come and played with Beija Flor before. And he also one of his idols, Vitinho, and a friend of his also played with them. And he said that he doesn't know exactly why, whether it was because they had more shows or because some people left, but he was asked to come play hippie. And he's like, oh, there's this group, and you got to come play. It's a 2 days a week rehearsal, and it's in Copacabana. And he's like, oh, who is it? And he's like, Batuque Digital. And he's like, oh, it's your group. And he was over the moon to be able to play with them. He said that the thing that he loves about playing, and he really enjoys playing with them, and he said the reason why is because he can really focus on technique and doing really cool stuff, because they can play whatever they want, because everyone that plays there has chops, right? So that they can create and do really, there's no limit to what they can do. He also thinks it's great training because when they do this stuff with the electronic music, it's a fixed tempo, and so you really have to pay attention. And there's phrases that you have to do in a really certain way, and that he's really enjoyed playing with them because like he said that there's really no limit to what they can play because everybody is an amazing player.
And then he said that the same thing that happened at Beija Flor, where he became, sort of a jack of all trades, that he, wherever they need him, he can fill that spot. Some people left, and so he started to play tamborim with them as well. And so he's been there since 2013, and so he, what he said, that wherever they need him, he can fill in, and he really likes it. That's cool. He has that flexibility. Mm-hmm. Play everything. Mm-hmm. I want to go back to, I forgot to ask this. This is one of the questions I wanted to ask the most. Can you tell us the story about the creation of the Repique Mor? It got created there at Beija Flor. Can you tell us about that? Courtney falou que ela tinha uma pergunta que queria fazer muito, que quase esquece. Ela sabe que o Repique Mor foi criado na Beija-Flor, e ela quer saber sobre isso, porque ela toca Repique Mor, então tem esse interesse sobre como foi a criação desse instrumento. Sim, vamos lá. Isso aí eu tô por dentro. Bateria eu tô por dentro. Tem essa história eu não participei, mas eu já ouvi diversas vezes e é por aí. Eles foram fazer o pessoal da Beija foi fazer um show fora do país. Aí levaram os instrumentos e não sei o que aconteceu, o repique ficou ruim. Na hora de tocar, o repique ficou ruim. E o Binho Percussão, que é um artista famoso aqui no Rio, no Brasil, já foi mestre de bateria na Beija-Flor em 2010, 2011, 2012. Ele foi supervisor da bateria, na verdade. O mestre era Plínio Roder, ele era supervisor. E ele era o repique nessa época lá. Acho que década de 80, se eu não me engano. Aí o repique dele ficou ruim, ele pegou um surdo de terceira, que era o menorzinho que tinha. Aí puxou a afinação, puxou a afinação. Aí chegou próximo a um repique e ele começou a fazer uma levada lá, mais ou menos a levada que a gente faz hoje, né? E conseguiu fazer o show. Ok. Voltaram, aí ele pegou lá um instrumento, um repique maior, e começou a usar, começou a fazer essa levada, e só a Beija-Flor tinha. Aí o repique foi se transformando, foi adaptando, e aí só a Beija-Flor tinha, desde desse incidente que ele precisou improvisar um repique, gostou do som e começou a utilizar na bateria. Quando eu entrei na Beija-Flor, eu entrei na bateria, lá em 2005, mais ou menos, foi a primeira vez que eu vi o repique mor. Eu não tinha visto. Fiquei impressionado com a galera tocando. Só que era um repique, já era 16 polegadas. Às vezes, por aí você vai encontrar em outras baterias 14 polegadas, mas aqui na Beija-Flor é sempre 16. Só que ele era um pouco mais comprido dos que a gente tem hoje. A gente usa os repiques com 45 centímetros de altura. Aqui ele devia ter uns 60, mais ou menos, era muito grande. Mas tinha um som muito bacana. A levada já era essa, que a gente usa hoje. Que o pessoal chama de cabula e tal. É uma mistura de ritmos africanos ali. Fica muito legal. E daí ficou. Aí só a Beija-Flor tinha. A gente fazia as paradinhas aqui com repique mó. E antigamente as pessoas faziam muita piada. Ah, vocês estão tocando esse repique grande aí, que som estranho e tal. E a gente não abria a mão do nosso som, que dá um swing todo especial na bateria, né? Se bem tocado ali, ele vai muito bem. E os anos se passaram, a gente insistiu no instrumento. É uma das nossas maiores marcas dentro da bateria aí. Insistimos tanto que todo mundo usa hoje em dia. Ele tá aí. Você falou que como é o nome da levada? É cabula que o pessoal diz. É uma batidinha de tantã misturada com ritmozinho de atabaque e tal. Fica bacana ali. Ele toca na região do sul de terceira, na bateria, toca na região, quando eu falei aqui. E quando ele puxa um pouquinho no agudo, é aí que ele trabalha no repique, que é o contratempo, né? Aí aí tu junta e fica um swing do caramba. Tipo, tem que treinar, tem que ensaiar, porque é uma levada que realmente cansa de fazer. Mas se você tiver acostumado, estiver ensaiando com frequência, dá para levar. Eu mesmo sou um ritmista que, particularmente,
Se botarem um repique tradicional na minha frente, o repique mó, eu prefiro trocar o tradicional, porque eu gosto mais de tirar aquele som ali. Mas dependendo da circunstância, eu abro mão do tradicional e toco o repique mó, porque eu sei a função dele, sei o quanto ele é importante numa concepção sonora, entendeu? Então aí depende do trabalho. Tá. This is a really interesting story. So, the creation of the Hipikimor, he said he was not part of it, obviously, because it happened in the 80s. But what is understood that happened, this is before, this is Beam Percussão. Was a mestre at Beija Flor as well. They went to do a show outside of Brazil. It was like a international show that they were doing. And somehow a repique got messed up and they needed to improvise. And so he took the small surdo de terceira, the smallest surdo of the surdos, and he tuned it up really, really high. And they did the show and everything was fine. And they started to really enjoy the sound that it made. And so it sort of became part of, a sound that they were doing. And so he was saying that in 2005, when he joined the bateria, or when he went to the bateria the first time, that's when he actually saw it for the first time. And back then, the Hipikimor was actually much longer. It was 60 centimeters as opposed to now, which is 45 centimeters. And he said that, only Beija Flor had it for the longest time. And they actually were made fun of. Like, people would be like, that's so weird. What is that hipiki? That looks so weird. And the sound is weird. And, it was kind of like people were kind of making fun of them in a way. But they insisted on it. They just really, it sort of differentiated the bateria. And they did this sound. The ride is called Kabula. Is that right, Courtney? Kabula. And it's sort of based on the sound the atabaki makes. It's a very African rhythm, and it also is a counter time to the traditional hipiki. And so what results is a really, really amazing swing. Yeah, it's kind of counter to the traditional third surdi pattern. Right. Yeah. Right. Yeah. And so he said that that sort of swing that it gives, it's it's something that was for a long time really something indicative of a identifiable trait of Beija Flor, and now everybody has it. Yeah. But he said that it's really, one thing to note is that it's really a really tiring instrument. Yes. That you have to be really skilled at it because it's something that takes up a lot of energy. He said that if he had to choose, if he's given a choice between traditional and hipikimor, he loves the sound of hipikimor, but he would choose to play the traditional. Yeah, it's easier. Over hipikimor. I think it's another reason why he was saying earlier that people, if they've given their own choice, playing hipikimor will tune it higher because it makes it a little easier to play if the skin is tighter or if the head's tighter. Yeah, that's funny. It's funny he said that. Yeah, cool. Diana, did you have any questions? Yeah, we were before we started the interview, he mentioned traveling abroad and teaching in Europe. Yeah. So I just wanted to touch base on that. Então, Michel, você também falou que, falando de tocar fora do Brasil, você pode falar sobre aonde você já foi dar workshop, onde você já tocou lá fora? Fala um pouco sobre as suas experiências tocando percussão e música brasileira fora do Brasil. Fiz bastante coisa. Ó, deixa eu tentar pegando cronologicamente para não perder nada. Em 2012 foi a primeira vez que eu fui com a bateria
me apresentar fora do país. Mas foi um evento de empresa. Nós fomos para a Turquia. Fomos para a Turquia porque inaugurou um voo direto daqui de São Paulo para a Turquia. E quando o primeiro voo foi, a gente foi. E quando chegou lá, a gente fez uma festa e tal. Aí foi a primeira experiência que eu tive. Foi uma parada rápida, assim. 2012. Aí, no mesmo ano, logo depois, fomos para a China. Aí na China foi um festival de música. E a gente foi representando a música brasileira. Aí ficamos lá um bom tempo, se apresentamos em teatro, fizemos workshop, desfilamos. E fizemos show pra caramba. Ficamos uns 10 dias lá. Foi bem bacana. Aí no ano seguinte, 2013, fomos para o Gabão. Fomos para a África, no Gabão. Oh, wow. Também fizemos o mesmo trabalho. Fizemos desfile, fizemos show de teatro, fizemos demonstrações dos instrumentos e tal. Aí em 2014, a 2014 foi a primeira vez que eu fui sozinho fazer alguma coisa. Eu tive em Manaus, aí já era Brasil, mas aí foi a primeira vez que eu fui sozinho. Aí fiz um workshop lá em Manaus com a galera da escola de samba lá. 2015, não, 2014 para 15 fomos na Guiné Equatorial. Na Guiné Equatorial foi um mesmo esquema, desfile, apresentação e workshop pro grupo. Foi um grupo muito grande dessa vez, mas na parte do workshop foi um grupinho mais reduzido. Aí fiquei um tempinho sem sair do país, fiquei até 2019, fiquei só por aqui. Em 2019 nós fomos para a Espanha. Foi quando eu vi que lá tinha uma comunidade muito grande de samba, lá a gente trabalhou pra caramba, foi muito legal, fiz muita. Pô, a gente fez trabalho em Madrid, saímos de Madrid, fomos para Valência, fizemos um trabalho em Valência, depois voltamos para Madrid, fizemos mais alguma coisa e voltamos para o Brasil. Foi muito bacana. Aí, depois de 2019, geralmente quando eu faço esses trabalhos, são depois do carnaval, né? Entre abril ali e outubro, que é o período que é mais tranquilo, vai chegando esse final de ano até o carnaval, é muito tumulto, é difícil de se ausentar daqui do Rio. Mas aí logo depois desse período de 2019 para 20, passou o carnaval de 20 e veio aquela crise louca, né? Aí tiveram que parar os trabalhos, não rolou mais nada, aí eu não fiz. Aí agora eu tô voltando a me organizar para ver o que aparece pra gente fazer aí. Mas foram os que eu fiz. Até ali, meados de 2019, aí depois de 2020, pela crise que teve aí, eu não fiz mais nenhum. Tá. He told me he shared it in chronological order. But the first time that he actually left the country, it was part of a corporate event. There was a direct flight from Sao Paulo to Istanbul that was inaugurating. And so they were invited to sort of play for that, to mark that launch of that flight. But he said it was really fast. It was like they went and came back. And then that same year in China, they went to China. And that was a longer period. They were there for, 2 weeks or so, 10 days. And they did, a festival. They played in theaters. They did workshops, sort of like take advantage of all of the things that they could do in China. In 2013, same sort of idea of doing, a presentation in a theater, workshop, a parade. They went to Gabon in Africa. And then in 2014, he mentions this. It was in Brazil, but it was the first time that he actually traveled by himself to do a workshop, and that was in Manaus, in the northern part of the country. And then in 2015, he actually went with a really big group to Equatorial Guinea to show, a parade and again another workshop. And then he spent some time not traveling. And then in 2019, he actually went to Spain, and he said that that's when he really realized what a big community of people who love bateria and percussion exists outside of Brazil, because they did workshops in Madrid and Valencia.
and he was like, wow, there's a lot of people who play Brazilian percussion outside of Brazil. And so he said that, most of those things that he's been able to do have been are done in the time frame between Carnival, so like April to end of the year. And he said that unfortunately, in 2020 with the pandemic, he hasn't traveled, but now things are starting to pick up again, and he's trying to see, what opportunities there will be outside of the US for them to share their music. Cool. Well, as we start to wrap up, can you tell us if there's anything he would like to share with our audience that maybe we forgot to ask him? Anything about his life? Muito obrigada de novo por aceitar o convite. A gente, já que a entrevista está acabando, a gente queria saber se você tem alguma coisa que a gente não te perguntou, se há alguma coisa que você quer compartilhar com a audiência. Não sei. Não, falei bastante. Sempre que eu participo dessas entrevistas, participei de algumas, que geralmente é contando essa trajetória. E eu acho que eu falei tudo. De mim, assim, falei. Até como eu comecei, de onde eu vim. Pessoal que fica na dúvida, acha que eu sou nilopolitano desde criancinha. Moro aqui em Nova Iguaçu. Moro no município vizinho. Eu gosto de morar aqui. Tem muita gente lá em Nilópolis, né? Pelo tempo que eu tô lá e tal, mas tem minha galera aqui de Nova Iguaçu também. Eu adoro o pessoal daqui. E fico por aqui. Eu falo, pessoal, tu vai ficar aqui em Nilópolis ou vai para casa? Eu falo, vou me esconder, vou descansar um pouco. Não, mas tá bacana. Acho que eu falei bastante. Falei bastante? O que vocês acham? Foi bem? Foi muito bem. Então tá bacana. Precisarem, eu tô aí. He mentioned that he's like really always happy to share, especially the fact that he's still part of his Nova Iguaçu community. That he feels part of Nilópolis, but he laughs that people are like, "Oh, are you going to stay in your community in Nova Iguaçu?" And he's like, "Yes, that's where he goes to rest. That's where he goes to hide out from from responsibilities." Cool. Yeah, everybody out there, the people at Beija Flor are super friendly. Like everyone is so nice to, just a weird drum nerd showing up from another country. Everyone is super friendly. I've really loved the times that I've visited the bateria out there. Speaking of drum nerds, we have to give our friend Jimmy Biala a shout out. Oh yeah, Jimmy. For this Beija Flor inspired interview. Yeah. That's cool. A Courtney falou que, sabe, ela tá conhecendo muitas pessoas das escolas, mas ela falou que na Beija Flor ela sente que as pessoas são muito legais com ela, né? Que às vezes pode ser um pouco difícil, né? Uma pessoa de fora, uma pessoa que não é de lá entrar e conhecer pessoas, mas ela falou que a comunidade lá é muito legal com ela, a recebem muito bem. Isso é um ponto que eu posso falar sobre, que eu sou um ritmista antes de qualquer função, sou um ritmista que adoro ir em quadra de samba, adoro ouvir samba enredo. E eu vou em muitas escolas de samba. E eu não sei se pela convivência, pela quantidade de amigos, mas eu acredito que não seja só isso. Mas o ambiente na Beija Flor é muito diferente. É leve. Você entra, você sai, ninguém te olha estranho. Não tem gente bêbada, entendeu? Não tem gente, tipo assim, meio muito alterada. É tudo muito tranquilo. Criança pra caramba, ou brincando, ou tocando, ou assistindo. Idosos e tudo, e tranquilo. E eu falo com propriedade porque eu estou em vários lugares e eu vejo a diferença. Às vezes eu fico pensando, eu falo, cara, será que eu estou só acostumado em ficar muito em Nilópolis e às vezes estranho? Mas não é. Ela que não está sempre notou a diferença e, na verdade, ali todo mundo se trata como família. Quer ver um exemplo? Mestre Rodney me ligou hoje de manhã,
para eu passar uma escala para ele do evento que vai ter, ver que eu queria levar de tamborim. E disse pra gente resolvendo. Aí eu falei, mas amanhã a gente vê isso lá na quadra. Ele, amanhã não tem ensaio. Já ensaiamos ontem, tem que mexer nos instrumentos. Amanhã não tem ensaio. Caramba, eu vou ficar até. Eu falei, eu vou ficar até quinta-feira sem ver vocês. Eu falei, é muito tempo, é muito tempo. Pra mim é muito tempo. Que bonito. He said that that he, he over everything, he's he loves to play, right? And so he goes to a lot of schools to listen and to be in with, in the environment where there's a lot of music going on and baterias playing, but and sometimes he wonders whether it's because he grew up there and or he he's part of the community, and so that's how it feels that way to him. But he thinks that, but when he talks to other people, they also mention the fact that Beija Flor has a different vibe. They have a really good vibe. It's very light and nobody looks at you weird. There's not a lot of drunk people. There's a ton of kids playing, whether they're playing, trying to play an instrument or just playing on the, in the quadra. There's a lot of old people. It's a very welcoming community. And it's very warm. And he said that to give an example, this morning he talked to Mestre Hodney because they have a performance coming up and they have to agree on who's going to go and who's going to play for that performance. And he's like, oh yeah, tomorrow I'll see you at the rehearsal. And Mestre was like, there's no rehearsal tomorrow, so I won't see you. And he's like, oh man, so that means I won't see you till Wednesday. Oh man, that's so long. So it seems like it's so far away. And he's like, it's too long. It's too long for me to go without seeing him. Aww. So it has a very family environment, which is I guess something, Courtney, that you noticed. So very really much cool. Yeah, it's not even subtle. It's huge. Yeah, it's a big part of who they are. That's and it's so nice to hear. A side note, it's so nice to hear because I feel like if you haven't been to Beija Flor, I think there's a lot of, because they win so much, there's sort of like that haterade because they win a lot. So it's really nice to hear that there's that vibe there. They're really cool. Yep. Well, thank you so much, Michel, for being here and sharing your story with us. It's really important to get the voice of people who are creating the music and playing it. So thank you for being here. Muito obrigada de novo, Michel, por ter topado a entrevista. A gente, para nós, é muito importante, né? O objetivo do podcast é poder espalhar e compartilhar essa cultura e saber sobre vocês e entender a cultura das baterias. Então, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Por nada, obrigado vocês por quererem ouvir a minha história, né? Se tem valia, então tá beleza. Deu tempo de fazer a matemática da minha idade? Eu só vou começar a esconder depois dos 30, só. Não, eu sou muito ruim na matemática, então tem que me dizer. Tem que dizer pra gente. Aí depois dos 30 pode esconder. Aí quando eu fizer 30, eu vou ter 29 para sempre. Janeiro, antes do carnaval, eu faço 29. Próximo Nossa, janeiro agora. Bem novinho. Novo, Tanto que eu disse lá atrás, porque quando teve esse lance da virada da diretoria, eu falei, caramba, muitos motivos para só meus amigos serem diretores agora, porque eu sou muito novo. Tinha acabado de fazer 18, tocava repiga. Eu falei, ninguém vai me chamar agora, não. Chamaram. Que legal, Chamaram. que legal. Thank you for your energy. It's been very refreshing. We haven't done this for a while, so it's always great to have somebody that's very engaging. Também a Diana fala que obrigada por ter
ter trazido essa energia também para a gente, porque a gente ficou um tempo sem fazer as entrevistas, então sem voltar para fazer a entrevista às vezes fica, né? A gente fica sem jeito e tudo isso, mas você fez a nossa primeira entrevista depois de muito tempo, muito legal, muito leve. Obrigada. Obrigado vocês, foi bacana. Eu gostei pra caramba. We know that you guys now love him as much as we do. He's available for online lessons if you guys are interested. If you'd like to see photos of him or videos of him playing, you can go to our website, thebrazilianbeat.com, and get links to his social media and his contact information and see pictures of him and all kinds of cool stuff. I got some cool video of him at Beija Flor playing tambourine this year. And some cool stuff of him playing his style of Hipiki more, which is a little different. The slaps are a little more subtle and the rim shots are a little more subtle. He likes to keep it a little more even. So I've got videos of that. So go check it out, thebrazilianbeat.com. Once again, we'd like to give a shout out to Sylvia for being such an awesome translator. Thank you, Sylvia. Thank you, Sylvia. I have a shout out to Jimmy Biala because he's here in Brazil and just being awesome. And he's your neighbor. He's my neighbor, and he. I wouldn't be here if it wasn't for him. Honestly, in the middle of last summer, I was getting a little cold feet, and he's just like, dude, just work it out and go. I was like, okay, okay, Jimmy. So I have a huge thank you to Jimmy. Like I said, otherwise I wouldn't be here. Also, Rob Akari, who has now been demoted to our number 2 fan. Sorry, Rob. Because of Joe in Santa Cruz, who has taken diligent notes of the podcast. So sorry, oh my Rob. goodness. And I also kind of decided, I can't remember if we talked about this in the podcast, that I don't know if Rob is our number 1 fan or if we are Rob's number 1 fan. That's true. Yeah, it's mutual, I guess. Yeah. So you still keep your status as we are your number 1 fan, but I think you're up there. You've been demoted. Sorry. Also, I have a recommendation. Samba Pod, Batuque Digital is putting out a podcast. It's on YouTube as well, but they're interviewing interesting people from the samba world in Rio. So this is a great chance to learn about people's different attitudes. They did one with Evelyn Bastos, who's been the Rainha de Bateria for Mangueira for a really long time. And turns out she's the cousin of Mestre Ailton, those of you who go to Brazil can. But she talked about, the female body and dancing samba and sexuality versus sensuality. And they cover really interesting topics as far as, colonialization and the sexualization of women's bodies and things like that. So it's the stuff they're talking about is really important, I feel like. So go check that stuff out. It is in Portuguese, so... It is in Portuguese, but it's a good chance to get better at Portuguese, y'all. Exactly. Yeah. Also, Carnavalesco website has a podcast where they are also interviewing people and having really good, interesting conversations about art and samba and talking to Carnavalescos and everybody. I mean, same as Samba Pod. It's really interesting stuff, so it's also all in Portuguese, so it's a great chance to practice and listen. One that I was going to recommend is the Rio Carnival social media in general and YouTube. That's we watched the Ensayo Técnico that Courtney was in on this past Sunday. Oops, that's my computer. And they're showing all the Ensayo Técnicos on the YouTube channel. And they also, I just read on Twitter, yes, I'm on Twitter, sorry, that offends you, that they have a brand new app, and it's like a digital, like your tickets, if you're actually going to Carnival, you'll get your digital tickets. Kind of like when we went to that track meet, Courtney. Yeah. Cool. It was all an app that you used. So cool. Rio Carnival is doing all kinds of great stuff, and they have a great YouTube channel as well. Cool. Sign up. Oh, and the Ensayo Técnicos for Grupo Ouro, which is what used to be called Grupo Acesso, is on Saturdays.
and Grupo Especial is on Sundays, just for the next few weekends. So definitely think check it's those like- out. Until the 12th or so, I think. No, is that right? I forget, but they show a lot more of the bateria, and there's not these giant costumes in the way. Like during the actual broadcast of the parades, they hardly show the bateria at all. They show the floats and the Comisal de Frenchie and the famous people who paid to be on the float and all that. Right. So this is a great chance if you're into the bateria part, which I think a lot of you guys are. Great chance to see that. And then, did you want to talk about SRCD? I think, yeah, I mean, there's so many opportunities to see what's going on. SRZD is one of the great sites that you'll catch all kinds of news and information. So follow those sites on social media. Yeah, commentary about different things that are happening. All right, and now it is time for Dica do Dia. So our Dica do Dia today is about the letter R and how to pronounce R. So R is very confusing in Portuguese because it depends on where in the word the letter R is, and it also depends on which region in Brazil you live or you are from. So here is something that is true for all regions in Brazil. When the R is at the beginning of a word, then it's pronounced as like the very similar to the H sound in English, like hospital. So, for example, rato is rat, or roupa is clothes, or rei is king. So it's like an H sound in English. If it is in the middle of the word, this is also true for all regions in Brazil. If it's in the middle of the word and it has two R's, like RR, double R, it's pronounced the same way. So like carro, it is the H sound, right? So carro is pronounced like that. Now, if you have, for example, corda, like corda, like the word for rope, corda, then it's in the middle and it's not starting a syllable. So then it depends on which region in Brazil you're from. Where I'm from São Paulo, the state, but I'm from Santos, like on the coast, and we say corda, like the rolled R in Spanish, like corda. That's how I say it. If you are from places like Rio, and in some other places as well, not only Rio. Yeah, that's true. Sorry. Then you would say corda. So you would be like the H at the beginning of the word, corda. And in some other places in Brazil, they say it like that too, corda. If you are from the countryside of Brazil, of São Paulo, like small cities in the countryside of São Paulo, they pronounce the R in this situation as the same way as the English R. So you would be like corda, corda, like the. So it's actually easier for them to learn English because the R is similar. So it depends on where the R is, and it also depends on which accent you want to have. So you could do like porta, like the word for door, Porta. Then you would be, so I would say porta, like porta, and someone from Rio would say porta, and someone from for example, the countryside of São Paulo would say porta. So there are variations on the R, and they are all acceptable, and you can kind of tell where they are from. Is it the same for the final R's? Like, say, if you're going to say praticar. That's a very good point. Yes, at the end of the word is the same. So praticar, like I say praticar, like the rolled R, and then someone from Rio would say praticar, and
someone from the countryside would say, from countryside of São Paulo would say praticar. Do people from Sao Paulo roll the R's at the end of all verbs? We do, but it's not very pronounced. So I would say like gostar. See, like It's subtle. você vai gostar. So it is rolled, but it's not gostar. Like it's not. It's not very pronounced like gostar. But it is rolled. Yeah. So it's São Paulo, in the state of São Paulo. Actually, it's interesting. The city of São Paulo, they would say porta, like rolled. But there are some cities very close to São Paulo, like the cities in that region. I don't know if you are familiar with São Bernardo, São Caetano, like cities that are very, very close to São Paulo, and they do the R like an American R. So they're they're closer to São Paulo than my city, and they pronounce the R differently. Yeah, That's really like micro variations. Interesting. Yeah, they sound very different, but they are all acceptable, and there is no misunderstanding. Like we can all understand each other. Right. It's not a problem. So that's our dica do dia. Thank you, Luciana Diniz, for all your tips for Portuguese. You've been teaching so long. It's very helpful because you know all the problems that we tend to have. Pronunciation of words and like the mistakes we tend to make. So if you guys are interested in learning from Luciana, she does private classes, but she also does an online Fun with Portuguese class, and then multiple levels, level 1 to level 4, I think, right, Diana? At portlandcommunitycollege.com. So you can take those online in the evening from anywhere in the world. Right. We have people from Canada and California and different places that take our classes. So, yeah. All right, everybody. Thank you so much for listening. ciao.